Hürmetli konaklar, Astana Expo 2017 көрмесіне hoş geldinizler. Сәлеметсіз бе? Менің атым Қаулан Құсайынхан. Мен Қытайдан келген оралман қазақпын. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Джулия Маклейн, және мен американдық антропология студентімін. Біз ерлі-зайыптылармыз. Біз Калифорниядан шығып, қазір Астанада 2 ай тұрамыз. Оның ата-анасы мен. Мен қазақша 1 жыл бойы оқыдым. Америкада оқыдым. 2 мұғалымым бар. Бірінші Шушинктен және екінші Шымкенттен. Солай олар өте жақсы мұғалымдар. Көп рахмет. Қытайлық мектепке бітірдім, бірақ үйде қазақша сөйлеймін. Нәшір шала қазақша сөйлеймін. Біз 1 ай бұрын келдік және тағы 1 ай бар. Экспода. Солай 2 ай экспода боламыз. Экспода не істейсіз? Экспода мен ағылшынша сабақ беремін. Көрмелерде көмектесемін. Мен жақсы қытайша сөйлеймін. Сол Қытай павильонда көп көмектесемін. We are so impressed by this expo and all of the efforts that go into it. Indeed. These beautiful presentations, and what an opportunity for the citizens of Kazakhstan and all of the guests coming from Central Asia and from around the world to see this and have all of this international exposure, to come to this beautiful pavilion here, the Kazakhstan Pavilion, where we are now. I believe Astana Expo 2017 is a great opportunity for Kazakhstan to be introduced to the whole world. Like as a volunteering Astana Expo, I've been helping Chinese to get to know more about Kazakhstan as well as Kazakhstan Expo. And so far, Chinese are so impressed by Expo in Kazakhstan, and all of them are having a good time traveling Kazakhstan. And at the same time, Kazakhstan is really new to the whole world. It's really inspiring to see families coming from all over, and you see families from cities, families coming from the Aul, and they're all here and learning these new ideas, and that's really inspiring to think. We would like to contribute our work to this wonderful event. We believe it's our honor to join this expo, and we would love to help as much as we could. So as long as we stay in Kazakhstan for 2 months, we can be a volunteer here in Expo to help. You know, Kazakhstan is so important to both of us. I'm new to this country. I first visited 6 years ago and immediately fell in love with Kazakhstan, and then met my love here in Kazakhstan. And you know, he's an Oralman, and so while Kazakhstan feels like home, it is also new. Yes. So it's very important to us, for this country that means so much to us, if we can give back in any way.